you're going to, I'm sorry, have to bear with us as we try and speed you through what was supposed to be an hour and a half to 45 minutes. So bear with us if we're becoming a little bit more like policemen than chairs of the session. But I welcome you today. It's a very long day, and I welcome you and very appreciative and thank you for staying with us, because this is going to be an important session. We've been talking about the challenges all day long. We've gone a little bit into some of the solutions, but today and now is when we're going to really dive deep into the solutions. So on behalf of my co-chair, Josep Roig, and myself, Ana Maria Hilagos, thank you. So I'm here from the Ford Foundation. You've heard from my president today. We care about social justice. That's really the arc of all of our work. And within the frame of social justice, what we're working on is disrupting inequality. So we're very sure that the built environment has a lot to do with people's quality of life, access to opportunities, and in that space, affordable housing and transit is really, really key. So along with PEP, we're going to be here with our distinguished mayors, and we have a discussant, Joaquim Oliveira Martin, who will provide reactions. Joaquim, where are you? Very good. And then Billy Cobbett, the Director of Cities Alliance, will speak on behalf of the group at the plenary, and we will go from there. We're hoping to have some questions, so we're going to be keeping the mayors on time and short. Translation, if you haven't yet noticed, is available, so that's in French, Spanish, and English. And I think that is what I have to say. I will just introduce our mayors. We have the mayor of Cape Town, the Honorable Patricia DeLille. We have Federico Gutierrez is going to be joining us, the mayor of Medellin. We have Ivan Mayor, the mayor of Brussels. We have Luis Mella, the mayor of Quillota. We have Rui Moreira, mayor of Porto. And we have Mauricio Villadorsal, the mayor of Mérida. I'm sorry, I'm going to dispense with the long bios because we don't have time. And I'm going to hand it over to my dear colleague Pep to go on. Okay, thank you, Ana Maria. I'm going to give the floor quickly. First, I'm going to change a little bit because I know the mayor of Porto has to leave, has to take a plane. So we'll start with Rui Moreira, mayor of Porto. Please, you have the floor. 2 minutes, no more. 2 minutes. Okay. Basically, what we are talking is how. Go back to Jane Jacobs. What did she say? We have to keep cities with the social mix. Traditionally, what we have done in cities in recent years is we have spent considerable effort in terms of housing, social housing in the outskirts. And what happened is that we have built a multi-layered city where people don't cooperate anymore, where they don't understand anymore, and where distance has become a factor. So what we have to do and what we have been doing in Porto is looking back into the past politics and saying, okay, the city lost the dwellings in the center, and the city hall, what it's doing is we are buying back property, we are exercising rights of option, we are buying property, we are refurbishing the property, and we are putting it out in terms of social rent. But not only that, we are also trying to avoid people being expelled from the city through tourism. And what we have been doing is we are telling these people, okay, if you live in a house, the house is rented, we will eventually be able to provide you with proper alternatives, giving you the houses we are refurbishing. But more than that, we have found out that during the crisis, and we have suffered a crisis very similar to Greece, a lot of people for 1 or 2 years, they have lost their jobs, and suddenly they have left their houses because of that. So we created a subsidy where people can, for 1 year, maximum 2 years, apply to the town hall, say we have lost income, we had income, we were paying so much to the bank because we were buying the house, or to the landlord because we were hiring the house, we were paying rent. And so we give them for 1 or 2 years up to 75% of the rent or the cost of mortgage. And we believe in that way we can keep the city from losing its traditional inhabitants, and we can keep the social mix, which is vital for the cities. That's basically what we are doing. Thank you. I think
think we'll keep the applause for the end, so that will be quicker. So let's go to the next mayor. Voy a dar la palabra a Luis Mella, alcalde de Quillota. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar estos 2 minutos para explicarles lo que estamos haciendo en general, porque 2 minutos para explicar actividades es muy poco. Y quiero partir recordando algunas frases de un gran científico chileno que es el profesor Humberto Maturana y que nos hizo sentido y nos iluminó la mente para la intervención en todos los factores que hemos estado trabajando estos días. Uno, que la principal necesidad que tiene todo ser humano, sea del país que sea, es que lo vean, ser visto, que lo vean. Segundo, que el ser humano se mueve por la emoción y no por la razón. Segundo tema muy importante. Y después de eso, nos preguntamos nosotros cómo hacemos inclusión social, cómo resolvemos los problemas. Necesitamos a la gente participando activamente. ¿Cuánto vale para un pueblo, un ser humano y una comunidad motivada, inspirada frente a un proyecto de cambio, frente a un proyecto de desarrollo? De eso se trata lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Hemos propuesto una estrategia de desarrollo que busca la felicidad de las personas y hemos propuesto una estrategia de cambio profundo, fundamentalmente relacionada con el pasar de la competencia a la colaboración. Este mismo profesor nos planteó que el caos que existe hoy día en el mundo, que lo que hoy día pasa, que el malestar generalizado que existe en todos nuestros países, tiene que ver con que al ser humano se le está obligando a competir y no a colaborar. Por lo tanto, ¿cuál es la estrategia central? Que en todas las intervenciones que hagamos en nuestra comuna esté la solidaridad, la colaboración, el ver al ser humano y el ver la emoción del ser humano más que la razón. Y así hemos tenido impacto y hemos tenido cambios que lentamente se están viendo en nuestra comuna de Quillota. Eso es lo que yo quisiera proponer. ¿Cómo ponemos la felicidad, el bienestar subjetivo como objetivo de este cambio que permita más inclusión en nuestras ciudades? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Pasamos ahora a otro continente, Patricia de Lille, que es alcaldesa de Cape Town. Sorry, I did it in Spanish. Thank you and good afternoon. I think what we all experience as mayors is that all the old cities in the world were built for cars and not for people. So most of the space is being taken up by big highways all over and very little movement for people. So in rebuilding or reconfiguring your city, we have to look at building communities and not just houses, where people are still far removed away from social amenities like clinics and schools. So the strategy that we've adopted in the city of Cape Town is to say that transport will lead all future urban developments. And I do think urban planners are the most conservative people that I've seen. I think we have to look at the retraining of, or changing the curriculum of urban planners so that they can begin to look at designs that can accommodate people, but designs that can integrate, where people can live, work, and play in the same areas and not have social amenities scattered away from where communities live. The other concern, of course, is the gentrification. Now, you see that happening all over the world, and certainly it is a challenge for cities. But again, what cities can do is to look at city-owned land within the city centers and use the city-owned land to bring communities there, to build density within the city, to bring more feet there. Because the land belonging to the private sector, that is where you don't have a say over. You could maybe have a say in terms of zoning and land use, but mostly they will decide what they do with their land. So I think it's up to the mayors in these cities to make sure that we sort of balance gentrification. You will not be able to stop it completely, but at least to keep people inside the city by having mixed development
where people can have, you can have affordable housing, you can have bonded housing, and you can have blocks of density of flats all together. It's not the one or the other. I really think it is both. Thank you very much. Okay, thank you, Patricia. Maintenant, on va aller à Bruxelles. Ivan Mayer, le maire de Bruxelles. Vous avez la parole. Bonsoir. Je partage ce qui a été dit par mes collègues. Donc, on vit la même chose, des villes qui ont été structurées pour les voitures, pour l'industrie automobile, et dans lesquelles on a cassé des quartiers entiers, et généralement des quartiers populaires. Reconstruire la ville dans l'intérêt de ses habitants, c'est aussi tenter de déterminer le type d'habitants que l'on veut ancrer dans la ville. Un maire, avant moi, pensait qu'il fallait changer les habitants pour les remplacer par des habitants avec une assiette fiscale, offrant une assiette fiscale plus large. Si on sort du langage technocratique, on comprend qu'il s'agit de faire venir des riches au lieu des pauvres. Donc nous avons voulu au contraire maintenir évidemment une mixité dans la ville. Mais pour ça, il a fallu construire des logements publics, des logements sociaux, répondre évidemment aux normes environnementales, aux normes écologiques, mais répondre aussi à une autre question fondamentale qui est qu'est-ce qui distingue un logement social public d'un logement public moyen ou d'un logement privé moyen? Eh bien, nous avons donné une réponse différente de celle qui a été donnée dans les années 70 et 80, où on construisait plus cheap, de meilleur marché, de moins bonne qualité. Non, ce qui distingue un logement social d'un logement moyen ou d'un logement privé moyen, c'est simplement le loyer qui est payé par celui qui l'habite, et non pas la qualité du logement. Cette révolution-là, il a fallu l'intégrer parce qu'elle a évidemment un impact financier, budgétaire considérable pour la ville, pour les autorités publiques, qui doivent évidemment accepter de consacrer plus de moyens avec un retour plus faible en faveur d'habitants qui ont des plus faibles revenus. L'ambition étant de faire en sorte que les habitants consacrent, c'était l'ambition d'une association familiale à Bruxelles, un tiers maximum de leurs revenus, de leurs ressources à leur logement. En fait, nous savons aujourd'hui que nous sommes à plus de 50% des revenus des ménages consacrés à la location. Et donc, c'est intenable, bien entendu, pour la majorité de la population, et donc il faut continuer à travailler sur ces paramètres de manière à ce que chacun puisse vivre en ville de manière équilibrée par rapport à ses ressources. 2, il faut évidemment accroître l'offre de services, et l'offre de services à proximité. C'est vrai que si on veut résoudre les problèmes de mobilité, on doit changer la logique des villes qui ont été construites en mettant d'un côté les habitants, de l'autre côté de la ville les services, et tout le monde part le matin d'un endroit vers un autre, et le soir fait le même chemin dans l'autre sens, avec évidemment les conséquences que l'on sait sur la mobilité, la pollution, les problèmes, les embarras de circulation, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut figer les gens dans des ghettos et dans des quartiers fermés. Au contraire, il faut permettre une ouverture, bien sûr, mais il faut permettre aussi d'avoir une ville vivable, viable, soutenable, et ça oblige de repenser l'urbanisation de la ville et l'offre de services dans les villes en fonction des besoins des quartiers. Voilà. Merci. On va passer la dernière. Vamos a dar la palabra ahora al alcalde de Mérida, Mauricio Vila. Muchas gracias. Yo soy presidente municipal de Mérida. Mérida es una ciudad ubicada al sureste de México, a 2 horas con 30 minutos manejando de Cancún. Hoy en día somos la ciudad con la mejor calidad de vida de todo México, somos la ciudad más segura de todo México, pero como toda ciudad que ya ronda el 1.000.000 de habitantes, hoy en día nos estamos enfrentando a los retos del crecimiento. Hoy en día tenemos mucha gente que está yendo a vivir a las periferias de lo que es la ciudad y que no tienen la posibilidad de tener vivienda adecuada. Pero también estamos teniendo el problema de que la ciudad de Mérida es una ciudad totalmente plana. No tenemos montañas, no tenemos ríos, nos sobra el terreno, y es una ciudad que en los últimos 25 años ha crecido su extensión territorial pasando de 8.000 hectáreas a 25.000 hectáreas.
Este crecimiento totalmente desproporcionado de la ciudad es una amenaza clara para nuestra calidad de vida. Así que estamos trabajando en dos vertientes principales. La primera, llevamos 6 meses haciendo consultas ciudadanas y estamos creando el plan de desarrollo urbano que estamos trabajando junto con ONU Habitat, que va a tener una serie de políticas de regeneración urbana, de control del crecimiento de la ciudad, de incentivos para construir ciertas zonas y de incentivar la construcción en otras zonas de la ciudad. Y lo segundo es el plan municipal de vivienda, donde estamos haciendo un esfuerzo, ya que la atribución de la vivienda en México no es de las autoridades municipales, para poder brindar ¿qué a los ciudadanos? Estamos construyendo en este plan municipal de vivienda baños para las personas que no cuentan con un baño en su casa y que practican el fecalismo al aire libre. Estamos construyendo techos para las personas que viven en techos que son de cartón o de lámina. Estamos construyendo piso firme para aquellas personas que en sus casas tienen lo que es pues un piso de tierra con todas las enfermedades que esto genera. Estamos para aquellas personas que no cuentan con una cocina y que cocinan con leña y generan muchísima cantidad de humo que daña la salud de las familias. Estamos construyendo cocinas. Y también para aquellas familias que viven en condiciones de hacinamiento. ¿Esto qué quiere decir? Donde vive el papá, la mamá, 2 o 3 hijos en la misma habitación, que conviven ahí todo el día. Estamos construyendo cuartos separados para que los niños puedan estar en una habitación y sean los adultos los que estén en otra. Estas son parte de los esfuerzos que hemos estado haciendo y que han estado teniendo un impacto muy fuerte. Llevamos alrededor de 2.500 acciones de vivienda. Nosotros a una acción de vivienda le llamamos ya sea el piso, el techo, el baño, la cocina o el cuarto adicional, y esperamos poder hacer en lo que resta en el año 2017 entre 1.500 y 2.000 acciones de vivienda más para seguir mejorando la calidad de vida de todos los meridanos. Muchas gracias. Muchas gracias. I'm going to invite my friend Joaquim Oliveira to give us a few of his reactions. I heard rethink urban planning over and over again. I heard quality design. I heard amenities. I heard how do we stop gentrification. What did you hear, Joaquim? Thank you, Anne-Marie. Good afternoon. I think indeed the mayor spoke actually about this issue of spatial planning in a sort of indirect way, but this was the core of everything you said, basically. And you know, what you said is that basically our cities need to achieve a sort of balance between sustainability, between affordability. A lot of our centers of city now are barely affordable for many segments of our citizens. In the US, for example, now people are talking about this right to the city. And also our cities need to be livable, pleasant. So the question is that there's been a major policy instrument to deal with these issues, which is actually spatial planning, land use regulations. The problem is that these policies, at least across the OECD countries, have not been totally satisfactory because they've been a lot on the restrictive mode. They forbid, they prevent from doing things rather than benefiting from opportunities. And also the fact that you have specific policies that deal with land, but land can also be affected by a number of other policies. So spatial planning affects land, transport planning affects land, land use planning affects land. You have environmental regulations that have a direct impact on land use. You have building codes directly affecting land, but tax policies may have a strong impact on the way people, firms, households use land. Transport, tax and subsidies, whether you are subsidized or not for certain forms of transportation. Fiscal systems, government transfers to subnational governments. Agricultural policies, even, of course we are talking here about cities, but you subsidize substantially your farm sector, this is going to have an impact certainly in the way you are using land, right? Energy policies, again, energy transportation policies have a huge impact on land use. Let's just make things more concrete, give you just 4 examples. For example, local governments in many OECD countries, and by the way, this is something is very new at OECD because we didn't know how actually land and spatial planning was done across our countries. This was one of the most obscure actually areas of regulation
because it's done across several levels of government. And very recently, we done a survey across our 35 member countries, how spatial planning is done across levels of government. And we discovered, for example, that in many countries, local governments, and local governments are always seeking for, local revenues, tax revenues, well, they get more taxes from business uses of land rather than household and housing. So what mayors do? Well, they favor business uses, and in some countries, for example, this generates huge rationing for the construction of housing. For example, in the case of Israel, this is the case. Huge rationing of housing. The fact that 97% of the land in Israel are actually public doesn't help either. But rents in Israel have been increased by 100% over the last 15 years, for example. This huge problem. Another, for example, case is that you have in many countries still tax, actually subsidies favoring individual houses. So what people do, instead of living in flats, well, they use these fiscal incentives and they build individual houses. Of course, this can be totally counteracting policies preventing urban sprawl. I refer to the case of agriculture being subsidized or not. And also in some countries, for example, we have the expenditures of commuting, which are subsidized. So when you use your individual car to commute every day from, say, the commuting zones to the city, actually you get a subsidy, right? So what you do, of course, you use more your individual car, you increase the reliance on the individual means of transportation instead of public transportation, and of course you favor sprawl. So what I'm just saying is that there is a huge but really urgent need to make this coherence across this type of policy. So urban planning, transportation policy, but also tax policy, fiscal policy needs to be better coordinated. And these are huge gains. This is really like low-hanging fruits in our policy package. Sometimes it's quite difficult to achieve this kind of more coherent policy package, but we are talking here perhaps a very overlooked area of our urban policies across OECD countries that could generate very quickly quite substantial efficiency gains. We see in our OECD countries that, for example, a change in the densification is very small. The use of mixed uses of land still is not very favored by a lot of spatial planning regulations. And we have done, for example, a study in the Mexico City, in the Valle de Mexico, where we tried really to focus on this coherence between housing policies, land use, transportation policies. And as the Secretary General said yesterday, the leitmotif of that study is build cities, not only houses. Thank you. That last one, I'm glad you ended with that last point. And yes, a round of applause for Joaquim. Thank you. Because Joaquim, that last point is a very important one. It's what I was going to bring. What you're talking about is all of the policies in the city tax reform, but how do we marry that with what our Mayor Luis Mela said, which is about putting people at the center? There's a big disconnect. That's hard to do. So I think that that's what the challenge is of us today. So Pep, can we take a couple of questions from the audience? Great. So if anybody has some questions about that disconnect, and we will start with you, sir, and then I think we have another mic. Do we have another mic, or is this the only mic? Thank you so much. Mon nom est Nicolas Miaille et je suis donc le directeur de People for Global Transformation, qui est un des partenaires organisateurs du sommet. J'ai l'habitude de parler en anglais, mais parce que pour une fois on peut parler en français dans un sommet international, je vais me faire plaisir. Et je voudrais revenir sur ce qu'indiquait Yvan Meyer et sur la question de la mixité sociale. C'est une question qui peut paraître naïve, mais à l'heure de la montée des populismes, la volonté de l'autre, de vivre avec l'autre, est de plus en plus mise en question. Et est-ce qu'il vous serait possible, à vous et à d'autres, de refaire l'argumentaire qui peut paraître basique, encore une fois, de pourquoi la mixité sociale, c'est essentiel? Pourquoi, à l'heure où on se pose la question de l'accès au logement, qui est parfois beaucoup plus en tension qu'on ne le pense, avec les questions de mixité sociale, on l'a vu dans les processus qui ont mené à Paris à la ségrégation spatiale de nos banlieues, qui était dans les années 50 une question d'accès au logement. Est-ce que vous pourriez refaire, et d'autres, l'argumentaire pourquoi c'est si essentiel?
Mais donc, je pense que vous y avez répondu dans la question, la ségrégation spatiale est proprement ingérable. C'est-à-dire que ça signifie aussi pour la collectivité des coûts insupportables en matière de sécurité, parce qu'il y a des tensions entre les quartiers et qu'il faut assurer la protection des uns et des autres. On ne peut pas reporter sur la collectivité ce type de charge parce qu'il y a un repli égoïste d'un seul groupe, le groupe des riches, en fait, je caricature bien sûr, mais qui décide de vivre dans des enclos, et ça existe, j'en ai un à Bruxelles notamment, qui est fermé, barricadé, caméra, enfin, etc., etc., avec un niveau d'exigence à l'égard de l'autorité publique qui est complètement irréaliste. Donc on nous demande quasiment d'assurer un niveau de protection que l'on appelle type ambassade pour des logements privés. Dans un quartier. Pourquoi? Alors que tout le reste des quartiers, avec évidemment en plus une exigence de ces gens de vivre en sécurité lorsqu'ils se déplacent dans les autres quartiers. Je ne prends que ce segment-là, celui de la sécurité, pour démontrer combien c'est irréalisable, irréaliste. De plus, évidemment, ceux qui ne peuvent pas vivre mélangés vivent aussi dans leur ghetto, et nous sommes alors dans des ghettos de difficultés sociales, appelons-les comme ça. Nous ne sommes pas, fort heureusement, nous sommes dans des régimes sociodémocrates libéraux où quand même il y a un revenu suffisant. Nous ne sommes pas dans l'extrême misère, mais enfin nous sommes quand même avec des gens qui ont des difficultés sociales. Et donc cette absence de mixité crée aussi un repli qui n'est pas sain pour la société. Je crois que c'est vraiment un choix politique. Dans quel type de société voulons-nous vivre? Oui, nous faisons, nous, le choix, en tout cas, d'une société plus mixte où chacun peut vivre les uns à côté des autres, en respectant l'autre et en ayant pour ambition de tirer tout le monde vers le haut. Il faut que la ville soit le lieu d'efficience de l'ascenseur social pour tout le monde, en fonction de sa capacité, et non pas en fonction de sa naissance, en fonction de ses moyens, en fonction de... voilà, etc. Et la ville doit produire les outils nécessaires pour que les personnes puissent en sortir. Une éducation convenable, des soins de santé accessibles, une qualité culturelle, sportive, etc. Nous devons produire tout cela pour permettre qu'effectivement qu'il y ait un équilibre de vie entre ceux qui peuvent tout se permettre tout seuls et ceux qui ont besoin d'une intervention collective pour pouvoir s'épanouir. C'est ça qui est essentiel. L'autre choix, je me refuse à le faire, il est, alors au-delà du choix politique, pour des raisons même purement pragmatiques à l'égard de gens qui, eux, comptent, comme disait Jacques Brel, chez ces gens-là on compte, eh bien, ça coûte trop cher. Voilà. Et ils ne sont généralement pas prêts à payer. Donc, il faut dire les choses clairement. Hello, I'm Rakhi Mehra. I'm a social entrepreneur from India, and we didn't have any mayor from India here, which was a bit disappointing to see. My question is, I work in social housing, and I was inquisitive to hear, especially from South and Latin America, the perspective of Hernando de Soto on tenure and property rights. I would like to argue that it could be the silver bullet, but it is not the only necessary factor for access to capital for low-income households living in informal settlements, and I would like to hear your perspective since it's in the Paris Action Plan. And the second question I would like to have comments for who is working on it is in quality of housing, especially looking at low-income settlements. We are told when we work in India that we are too early for our time proposing designs that are earthquake resistance and design resistance. And we believe we are already too late for this, especially since cities are going vertical and not horizontally anymore. So some cases of how you've actually approached this as a city problem? Thank you. Sí, mira, en ese tema, respecto a la calidad de las viviendas que nosotros hacemos son
con todas las regulaciones que se establecen a nivel federal por el gobierno mexicano. Para que tú tengas una idea, cuando hacemos un baño lo hacemos con calentador solar, lo hacemos con biodigestor también. Y bueno, hoy en día este es el primer paso que estamos dando como autoridad municipal, sin ser un tema de nuestra competencia, porque eso le compete a otro tipo de gobiernos, pero no podemos ser omisos ante la más grande necesidad que hoy tienen muchas personas, que es el poder tener un acceso a una vivienda adecuada para ellos. Y en ese sentido es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo de hacer estas acciones de vivienda, que no es la solución total al tema de vivienda, pero sí es una mejora sustancial el poder tener un techo donde ya no te entre el agua cuando llueve, el poder tener un piso firme donde cuando los niños ya no jueguen en la tierra se enfermen, el poder que ya no duerman. Yo no te puedo explicar la emoción que siente unos niños cuando les dices que ya van a tener un cuarto propio y que ya no lo van a compartir con los papás, y me imagino que los papás también se han de emocionar mucho al saber que ya no van a compartir con los niños. Y bueno, esto es algo de lo que estamos haciendo, y lo importante es poder venir a compartir estas experiencias y enriquecerla de otros presidentes municipales, porque muchas veces, mira, cuando yo vine por primera ocasión a esta reunión de la desigualdad de las ciudades que tuvimos en Nueva York, alguien me preguntaba, oye, ¿pero qué tienen en común ciudades como Berlín, como Leipzig, como Nueva York, como Estocolmo con la ciudad de Mérida? Y sí es cierto que no tenemos muchas cosas en común, pero mira, en esa reunión yo escuchaba mucho hablar del tema de la migración que se daba. Y nosotros somos un país donde no tenemos migrantes, al contrario, los mexicanos cruzan para trabajar a Estados Unidos. Pero hoy en día, 7, 8 meses después, hoy estamos ante una disyuntiva que ante el cambio de gobierno en Estados Unidos se habla de deportaciones masivas, y estamos hablando que en Estados Unidos hay 12 millones de personas que no tienen papeles, que no tienen documento legal, y muchos de ellos son mexicanos. Así que hoy en día el poder estar aquí compartiendo este tipo de experiencias, el poder hablar de migración, porque mucha de esa gente va a regresar a nuestras ciudades en México sin una casa, sin un trabajo, con familias totalmente desintegradas, porque seguramente muchos de ellos se van a quedar en Estados Unidos y otros van a tener que regresar, y esta es la oportunidad que hoy tenemos de poder compartir y de atender este tipo de temas. Thank you, Mauricio. Would any of the other mayors like to contribute to that question? Okay, I think we have time for one more from our audience. Did we have somebody over here? Yes, sir. The question is for the Brussels mayor. When you said it's good to, following up on your question as well, like mixing social housing and also the mix of society, it does make sense in a utopian world when the citizens are not thinking city as an asset management. So once you bought your house, people see that the house is growing a lot of value, and then any new policies that you're going to bring into it, if it's going to decrease the value of the house, they see the city and the house more like an asset management than a city and a life and a lifestyle management. How do you convince citizens that it is not just asset management, it is more of a lifestyle, more of a culture, more of a society? Sir, could you introduce yourself, please? I'm Ravi, I'm from Taiwan, and we are doing Smart Citizen Initiative. So this is one of our problems as well. Okay, I often receive that kind of remarks when we build, for instance, public or social logement in some of neighborhoods. Other people of the neighborhood, they come say, well, due to your construction, the value of my house will decrease. In fact, this is not true. The reality is that the price increase every year in Brussels now, so it's for everybody, and we say, okay, but we will build that, but we will also build a kindergarten for your children. We will also build a sports hall for a sport room for the young people living in it, but also for you if you want, and so on and so on. So finally, globally, there is as we say, plus-value for the neighborhoods. And of course, the people on the first time, they are thinking on their own. They say, wow,
for myself it will be a pity. No, it's the contrary, and we prove that. Of course, it's difficult, and you have to have you need as mayor you have to support those criticisms. It's always risky for us. We are elected by those people, but you have to take the risk. Otherwise, you can change your job. You have the opportunity to do something else. But and we of course give a great attention to our budget too. We don't want that our city decrease, the value of our city decrease. Ourselves, we believe that the budget of the city must, in contrary, increase. So our investment are for the future. Our investment is for everybody, and it's good for the city as well as for the people living in our city. That's what we say. That's terrific, Ivan. Thank you for contributing that. I wish Federico from Medellin was here, because I think that he would completely applaud and say that's true and affirm that. What we've seen at the Ford Foundation, and we work around the world, is the same. I think in the long term, it's a much better choice. In the short term, you might have some gains from the segregation, but in the long term, it does lead to destabilization. And if you do it right, you can use a lot of tools, land value capture, you build parks, you build the amenities that you're talking about, and you build them so everybody benefits, not just one group, but everybody. Mayor, did you have something to add? I see you nodding as well. Yes, on this respect, of course, it's difficult to tell people, you know, suddenly we are going to put here neighbors that you probably don't want. But what we have to do is to compare. We have to tell them, look, if this is not going to happen, what is happening to those buildings? Since the higher middle class can't buy those buildings at the speed they want, they will be probably bought by foreign investors. What's the problem with foreign investor? He buys for tax reasons. He only inhabits the house 1 month a year, max. That means the shops will go bankrupt. Another thing we have done is we do not allow private security on the streets. And what we are telling them is, look, since we don't accept private security on the streets, if you accept this, what we will do is we will have other terms of security provided by the city. The same thing with the underground. So you have to give them something back. That's basically the trick, is to show them that in the end, it will be to their benefit. And you have to remember a little bit history. Look at Paris. 150 years ago, when traveling was not so easy, people wanted to have service. The rich people of Paris wanted to have service in their streets. So they had the poorer people living with them because they really needed them for service. Maybe they don't need them for service, but they need them to be able to build in a city. You know, so of course you can lose elections because of that, but that's what politicians are for. One question, sir? Great. Thank you. My name is Nadim. I'm from the Fletcher School, Tufts University. We spoke about bridging that disconnect. So my question was about the specific tools that the cities are using to, you know, have more, you know, less reactionary policies, more participatory policy making in terms of where to place the housing, how to design it. So, you know, what different tools are you all using to get the insight of your constituents before taking action? Any mayor wants to take this? Bueno, lo primero decir que en Chile es un país tremendamente inequitativo, es un país que ha crecido mucho económicamente, pero la distribución es malísima, y que esto ha generado que las diferencias entre rico y pobre aumente y que la segmentación también aumente. Esa es la realidad de Chile, desde donde yo vengo, que es la comuna de Quillota. Pero ¿qué hemos tratado de hacer desde una comuna para cambiar esta realidad? Lo primero, el distribuir la ciudad en mesas territoriales, donde logramos incorporar barrios distintos con distintos niveles socioeconómicos en torno a una unidad territorial que les permita compartir y convivir. Quizás desde las casas se veían como extraños, pero cuando los convocamos a las mesas territoriales se unieron.
cuando trabajaron por un tema cultural, por un tema deportivo, se dieron cuenta que esas personas que habían llegado al barrio y que eran de escasos recursos no eran todos delincuentes como creían cuando se anunció el proyecto. Se dieron cuenta que había personas maravillosas. Se generaron amistades entre gente de nivel medio alto y gente de nivel bajo. De tal manera que después de pasada el primer rechazo de decir yo no quiero aquí cerca de mi casa este tipo de poblaciones, se comienzan a integrar y comienzan a tener una convivencia mejor y una convivencia mayor. Pero yo quiero decirles sinceramente que creo que el tema es más de fondo. Yo creo que hace falta un cambio de mentalidad. Por eso es que yo iba al origen de este asunto. A mí, en todos mis años de alcalde, que son muchísimos en Quillota, muchísimos, acabo de ser reelegido por 7º periodo, con eso les digo todo, y son periodos de 4 años, en Chile se puede reelegir. Y de mi experiencia les digo que lo que uno a veces cree que está haciendo es como secar una gotera donde cae la gota y con pañitos secamos y pasan los años y analizamos los mismos temas y vemos que hay municipios que se enriquecen y tienen los mismos problemas y miramos hacia arriba y decir hay que cerrar la llave. Y para mí cerrar la llave es un cambio de mentalidad, es entender que somos todos seres humanos, que tenemos que compartir, que la felicidad no se construye separando, se construye compartiendo. Todos los estudios científicos lo dicen, nadie es feliz solo. Entonces lo que estamos nosotros es tratando de crear una mirada nueva de la vida y desde ahí construir los cambios. Bueno, pues yo solamente cerraría hablando un poquito de lo que comentaba mi compañero alcalde, del tema de la participación ciudadana. Creo que lo más importante cuando se dan este tipo de apoyos de vivienda es que se tenga la certeza que a la persona que se le está dando ese subsidio, ese apoyo, pues una persona que en verdad lo necesite. ¿Cómo hacemos nosotros en Mérida para garantizar esto? Pues primero nosotros abrimos mesas en las colonias donde la gente puede venir a inscribirse de manera voluntaria y solicitar un apoyo. Posteriormente a ese se hace una visita de inspección donde nosotros determinamos si cumple con los requisitos o no cumple con ellos. Y posteriormente en los consejos de participación ciudadana, que se está integrada, como comentaba, por todos los vecinos de la zona, es que se vuelve a aprobar esa lista. Posteriormente existe un consejo municipal donde todas las mesas de participación ciudadana traen sus propuestas. En esas mesas está integrada por regidores del Ayuntamiento de Mérida, por funcionarios, pero también por ciudadanos de toda la ciudad que se dedican a revisar una vez más, y posteriormente ya es el cabildo en forma, los 19 regidores, los que apoyamos si aprobamos esa lista de beneficiarios o no. Para nosotros esto es muy importante porque de esta manera garantizamos que los apoyos se den de una manera directa, que se den de manera efectiva, que se den de manera gratuita, porque no cobramos por este tipo de acciones de vivienda, porque evidentemente a las personas que se los estamos asignando no tienen la capacidad económica para poderlas pagar. Pero también con esto lo que hacemos es que en la colonia, en el fraccionamiento, se cree ese sentimiento de que la gente que se le esté apoyando realmente es la gente que lo necesita y los que lo van a aprovechar más. Okay, some last comments from the Mayor of Cape Town. Yeah, thank you very much. I don't think it's one size fits all for a developing city like ours, and with urbanization, what has happened over the years, I've got 223 informal settlements springing up around the city because people are coming to the cities looking for opportunities. So you need to have a strategy to deal with that. And then you have to make sure that where people are currently living, that you make that livable, because they have to go onto a housing waiting list and wait for their turn to get a house from government. But that's only if they qualify. And the role of government is only, in our case, to provide housing for people earning less than 3,500 Rand a month. But then you've got a second market that is what we call the gap market. People earning between 3,500 up to 15,000 Rand. They don't get any government subsidy, any help from government, and that is the market where the private sector must come in and provide affordable housing. And part of dealing with the informal settlements around our city, we have developed a plan whereby we make service sites available with title deed to people, where they've got a water connection, sanitation, electricity,
and then they can build themselves over the years on their own plot. So we found by giving ownership to people, poor people with title, they go out and find the means to build for themselves. So in the whole housing spectrum from the very poor to the very rich, I think what we must attempt to do is stop saying that when you build for the poor, you build low-cost housing. Because when you and me buy a piece of property and we build, the value of our properties goes up. But where we build for poor people and it's low-cost housing, the value goes down. And I think that is where we can help as governments to come with the different mixed use, force developers to do mixed use whereby people can live together. So just shortly, that is what we are trying to do, but it's not an easy question. I'm sure many cities around the world struggle with that. And by 2030, 50, we'll have more than 70% of the world's population living in cities. So there's going to be no easy solution. Thank you. Okay, thank you. Just to recall that the closing plenary will take place immediately after that, and that Bill Cobbett will be the rapporteur of this session there. So thank you very much, and let's give applause to all the participants and also the interpreters. Thank you very much.